Class 10, Chapter 11, Trigonometry, Exercise 3, first bit, first one. Check out the remaining problems in the playlist and also subscribe my YouTube channel, Rajesh Babu Maths. First bit, evaluate. First one, tan 36 degrees by cot 54 degrees. First, remember one thing. Here 36 degrees and 54 degrees we are adding means how much you are getting? 90 degrees. Keep it in mind. Any problem while you do before, you add these two. Why? Because you will add these two means you are getting answer 90 degrees means either you can solve this first one numerator part or else denominator part. Okay. Here denominator part I'll solve now. 90 degrees. 90 minus 36 degrees is equals to 54 degrees. Okay. 10 minus 6 is 4, 8 minus 3 is 5, 54. Okay. Now cot 54, I'll write in the form of 90 minus 36 degrees. First I'll write the formula. Cot denominator part I'm writing. Cot 90 minus theta. 90 minus theta. Cot means what? Tan theta. Okay. Now cot 90 minus theta place I am leaving is equals to tan theta place I am leaving. Now in the place of 54, cot in the place of 54 what I am writing? 90 minus 36 I am writing. 90 minus 36 degrees. 90 minus 36 degrees in theta place means in the theta place what should write? 36 degrees. Okay. Now tan 36 write as it is. Tan 36 degrees. The numerator part write as it is. And denominator cot 54 degrees is equals to what we got? Cot 54 degrees. Cot 54 degrees is equal to how much we got? Tan 36 degrees. Means denominator part is tan 36 degrees. Now tan 36 get cancelled. Your answer is 1. Once I'll tell in Hindi and Telugu. First Telugu. ఈ cot 54 degree ఫస్ట్ ఈ 36 54 యాడ్ చేస్తే 90 degrees వచ్చింది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మనం cot 54 అయినా tan 36 degrees అయినా ఏదైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు. నేను కింద సాల్వ్ చేస్తున్నా. 54 90 minus 36 అంటే 54 కదా. అయితే cot 90 minus theta అంటే tan theta. cot 54 అంటే cot 54 cot ఈ 54 ప్లేస్లో 90 minus 36 రాస్తున్నా. 54 ప్లేస్లో 90 minus 36 రాస్తున్నా. టీటా ప్లేస్లో ఏముంది? 36. అంటే ఇక టీటా ప్లేస్లో ఏముంది రాస్తాం? 36 రాస్తాం. ఓకే. ఈ tan 36 న్యూమరేటర్ అలానే రాయండి. cot 54 అంటే ఏంది? tan 36 కదా. ఈ డినామినేటర్ వాల్యూ tan 36 రాసాం. tan 36 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल చేసాం. आंसर 1. इन हिंदी पहले कभी भी याद रखो ये 36 54 ऐसे वैल्यूज दिए तो ऐड करो तो 90 आया था. ऊपर का वैल्यू तो नहीं तो नीचे के वैल्यू कौन से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग 90 में से 36 निकालते 54 डिग्रीज आ रहा. पहले फार्मूला लिखो cot 90 minus theta is equal to tan theta. ओके. cot 90 minus cot 54 डिग्रीज ये 54 डिग्रीज के प्लेस में 90 minus 36 लिख रहे. ओके. 90 minus 36 लिख रहे मगर cot 90 minus theta बोल तो क्या? tan theta. ओके. cot 90 minus 36 बोल तो क्या? tan 36. ओके. न्यूमरेटर वाट tan 36 ऐसे लिखो, बाद में बाई लिखो. cot 54 यहाँ पर लिखना ना, मगर cot 54 के प्लेस में क्या है आंसर? क्या है हम लोग को? tan 36 आया. बोल दो cot 54 के प्लेस में tan 36 डिग्रीज लिखो. लिखने के बाद ऊपर का नीचे का कैंसिल करो, करे तो आंसर 1. हेंस वी प्रूव.